Hello, dears. Welcome all. Today we will have some tips about writing letters, official and unofficial. It is from your grammar textbook, Fine Tune Your English, chapter 74, and the title of the book chapter is Letter Writing. Okay. We know even though there are so much of advancements in communication, letter retains its irreplaceable position. We have telephone, emails, WhatsApp, Telegram, and everything, but still, letter is having its prominent position as a mode of communication. There are generally three kinds of letters. Types of letters are divided into three. First one is business letters. Business letters are usually used for relating issues like purchasing, business inquiries, complaints, etc. Second type of letter is job related letters. Job related letters are used for writing a letter to editor, reminders, requests for corrections, job applications, etc. And the last type of letter is personal letters like invitation, thank you notes, etc. The first two categories of letters are still used very widely, though the third kind of letters, like personal letters, are decreasing in number nowadays. Okay, next we will look at the parts of a letter. So, in writing a formal letter for business purpose or job related purpose, it is having particular format. We should be writing in that particular format. Which are the parts of a letter? The parts of a letter can be mainly divided into seven. The first one is the heading. Heading is actually the return address. That means the from address, who are writing the letter. It is not mandatory that it should contain your name. So if I am writing a letter, I should write my address. If I am writing an official letter, I should start with Assistant Professor, Department of English, Vesalius College, Kottayam. It is not mandatory that I put my name there because I am giving it at the end of the letter. And if you are printing a letterhead, printed stationery, the heading will be there. So it is not necessary to repeat it again. If it is a letterhead, my address will be already printed there. Then you should be careful that you give your full address, your house name, street name, post office, district, and state there. And the second part of the letter is the date line. We know the date is a very important part of the letter, and the date line consists of date in figures. It should be written in figures. If it is 1st January, you should write 01. The month in uncontracted form. That means it should not be contracted. If it is January, you should write the spelling JANUARY. January എന്ന് തന്നെ എഴുതണം, not JAN dot. Uncontracted form വേണം use ചെയ്യാൻ. And the year in figures if it is 2020 2020. Okay. Then inside address, third category, third ingredient of the letter is inside address. That is the to address, recipient address. So no need to write from or to. And it is very very important that don't put full stop or comma after to or from. No punctuation is used after to or from. പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എൻവലപ്പിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും ടു അഡ്രസ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കോമ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തിടും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, നോ കോമ, നോ പങ്ക്ച്വേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫ്രം ആൻഡ് ടു. So inside address is given 4 to 6 lines below the date line, flush with the margin. FLUSH. The word is used many times in this chapter. Flush means adjacent, ചേർത്ത്. Flush with the left margin irrespective of the letter format used. Inside address should be flush with the left margin, left hand side വേണം
ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അഡ്രസ് എഴുതാൻ, അത് ഏത് ലെറ്റർ ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിലും ടു അഡ്രസ്സിന് മാറ്റമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് written adjacent to the left margin. Then fourth item is salutation. What is salutation? We are beginning a letter, a proper beginning. Commonly used salutations are dear sir or madam, dear Johns, dear personal manager, dear Professor Raj. If women are holding positions, you should write not dear sir but dear sir or madam എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം. Or if it is a professional official designation, don't use sir or madam, but instead you write dear director, dear sir or madam എന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും it is better dear director if you are writing to an official position. Okay. Number 5 is the body of the letter. Body of the letter is the content of the letter, what we want to say to the recipient of the letter. It should be concise, clear, courteous, മര്യാദയുള്ളതാവണം, കംപ്ലീറ്റ് ആവണം. കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺസൈസ് ആയിട്ട് എസ്സേ ആയിട്ട് എഴുതരുത്, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. So before writing the letter, you should ask these questions to yourself. Why do I write this letter? How do I want the reader to feel when he finishes the letter? So when we write a letter, we should presuppose the recipient in our mind. What should be his opinion about myself after reading this letter? അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം we have to write a letter. So to ensure that your letter is complete before writing the letter, note down the points which you intend to include in the letter. You will find it convenient to divide the letter into 3 paragraphs. It is advisable to divide the body of the letter into 3 paragraphs. So before starting to write a letter, you just note down the points that should be included in the letter. Okay. Then, sixth category is complementary clause. The complementary clause signals the conclusion of the letter. The most commonly used closing phrases sincerely yours or simply sincerely, faithfully, truly. So we use these words. Should be careful about the spelling of sincerely. It is Sincerely. If you are using the first phrase, note that only the first word begins with capital letter. So yours here, yours എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ sincerely yours എന്നാണെങ്കിൽ I have put it as capital letter. Don't use that. Sincerely yours continuous ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ yours truly ആണെങ്കിൽ yours should be capital. Sincerely yours ആണെങ്കിൽ yours should not be, y should not be capitalized. That means when yours comes as a second word, y should not be capital, it should be small. And another golden rule is yours, when you write yours, there should not be an apostrophe. Your apostrophe s alla, it is yours. Yours has no apostrophe. That is very, very important. And the last part of a letter is signature. So all letters should bear the signature immediately below the complementary clause. And the writer's name should be below the signature. Okay. So after signature, write your full name. If I am writing the letter, I should put the signature, and immediately below the signature I should write Meera Elizabeth James, just the full name. So these are the 7 parts of letter. Now the letter formats. 2 formats of letter writing are given in your book. The first one is the block style and the second one is the modified block style. In block style letter,
the from address to address, everything should be in the left hand side, left margin, flush with the left margin or touching the left margin. Then all the 7 parts of the letter should be adjacent to the left margin. And another rule is no first line of any paragraph should be indented. Indentation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ലീവ് സം സ്പേസ് ദെയർ, കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ ലെറ്റർ ഡു നോട്ട് ലീവ് സ്പേസ് വെൻ വി ബിഗിൻ എ പാരഗ്രാഫ്. എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് മാർജിനോട് ചേർന്ന് വേണം. സോ ബിറ്റ്വീൻ പാരഗ്രാഫ് ലീവ് എ സ്പേസ്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ സ്പേസ് അവിടെ ഇടുക. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ മാർജിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഡു നോട്ട് leave space when we start a margin. That is an important thing. Then in the modified block style, heading at the right hand top corner or at the center. So modified block style പഴയ പോലത്തെ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലും ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഫോളോ ദ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ. കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഏതാ ലെഫ്റ്റിൽ ഏതാ റൈറ്റിൽ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. സോ മോഡിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ ഹെഡിങ് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടോപ്പ് കോർണർ ഓർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. ലെറ്റർ ഹെഡിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് ടൈപ്ഡ് നമ്മുടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ. ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു അഡ്രസ്, ഇസ് ടൈപ്ഡ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലാണ് ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ് എഴുതേണ്ടത്. ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ. Complimentary clause, that is yours sincerely, yours truly, should be at the right hand corner, and the signature and the signature line also at the right hand corner. Sorry. Yeah, inside address is typed at the left hand corner, but complimentary clause and the signature line at the right hand corner. Then each paragraph beginning lines are indented. Paragraph beginning should be indented. Space ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഓരോ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതാൻ. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ദേ. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺസ് അഗൈൻ. മോഡിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ ഫ്രം അഡ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡിങ്, ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ടൈപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ലെറ്റർ ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ, ദ ഫ്രം അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പേജ്. ദെൻ ടു അഡ്രസ് should be at the left hand corner. അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും ടു അഡ്രസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലാണ്. ദെൻ പാരഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ സ്പേസ് ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബിഗിനിങ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിന് സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ്, signature and the name is at the right hand corner. So these are the two different letter formats given in your textbook, the block style and the modified block style. And besides those 7 parts of a letter, you can use 5 more additional parts in a letter. Usually in business and job oriented it does. You can add a reference if you have a file number, a policy number to convey to the recipient. You can put a reference. Reference becomes a necessity in some letters, and this is indicated 1 to 4 lines below the date line. So where comes the date line? First comes the heading, second comes the date line, and after the date line we can put a reference. Then mailing instruction, if any. We can add a notation showing service may be typed flush with the left margin 2 lines above the inside address. So above the inside address, that is above the to address, we can add a mailing instruction, whether it is through fax or through postal, through mail. So mailing instruction, what service have been used for this mailing. Then third additional part is attention line.
If you are writing to an organization where you want a particular person to read your letter, add an attention line by writing attention, attention the manager, attention the superintendent. So you can add an attention line. It should be added 2 lines below the inside address. Words like confidential, personal, etc. We can add confidential, personal, so that only the person who is addressed to is supposed to read this letter. If you are writing this in the body of the letter or inside the letter, you should write it in the uh, at the front of the envelope also. And subject line. Usually in our letters, day-to-day life letters, we add the subject line also. Subject line may give in capitals below the inside address. Okay. Okay. So how to express ideas? As earlier I have told you, before writing letter, it is better to note down the points. The following tips also may be borne in mind. BORNE means carried in mind. When you are writing a letter, your immediate concern is to write the letter in such a way that the letter would not fail to produce the desired effect. The business letter that fails to get the reader favorably disposed towards you is a waste of time and energy. Now think of a letter you received that did not elicit means obtain, a warm response from you. Why did that letter fail to interest you? It may be that the letter was incomplete, discourteous, or lacked clarity. It can also be certain domineering tone or even a veiled threat that if you did not accede to his terms, accede means agree to, he would turn to other suppliers. It is common courtesy that the writer of the letter terms he would turn to the suppliers. It is common courtesy that the writer of the letter should give the reader the importance that he can legitimately claim. So in job letters and in every letter, you should be very courteous. You should be very polite. And about job letters, all that is needed is that your letter should be free of mistakes. It should be polite. It should be matter of fact and giving evidence of your being a potential asset to the company. Remember what was said about salutation earlier. So, in a job letter or in a business letter, all you need to remember is it should be free of mistakes, it should be polite, it should be matter of fact, and it should give evidence of your being a potential asset. നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു അസറ്റ് ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് പോലെ വേണം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ. ഇനി along with this letter, if it is a job application, you should add a resume also. So it should not be forgotten that the letter you are writing is a cover letter for the resume you are sending along with the letter. A resume, some people pronounce it as resume. It is a mistake. It is resume. A resume is your meaning of letting the employer find out what you know, what your skills are, and what you have been doing since your graduation. The following may be borne in mind while preparing the resume. Borne means carried, should be carried in mind. First one, the resume should not exceed 2 type pages. It should be completely free of mistake and have an attractive format. Before you take the final copy, get your resume proofread by 2 persons. Your resume should contain the following headings, though their order can be different. Heading, name, birth, date of birth, job sort, education, special talents, if any, skills, previous employment, if any, prices, awards won, and leisure time activities. So, you should be having answers for all these different headings. Because the answer for all these headings is the sum total about yourself, your character, your abilities. Number 3, negative or embarrassing information unless asked for need not be mentioned in the resume. That കഴിഞ്ഞ ജോലിയിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയതാണ്,
ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ടൈപ്പുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Some companies ask for references. At the preliminary stage, it is enough to say reference available on request. You may be knowing that. Information can be set down either in sentences or phrases. Under the heading Education, give the list of schools and colleges you have attended. Say in what division you passed the examination. When you mention your experience, you can set it down in reverse chronological order, that is, mention the latest job first and then go backwards. Another way is to group similar jobs together. Do not make claims that cannot be supported with certificates. Proof ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ വെക്കുന്നതാകും നല്ലത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ SSLC തൊട്ടാണ് സാധാരണ വെക്കാറ്. SSLC തൊട്ട് വെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് മുതൽ താഴേക്ക് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി പുട്ടിങ് മൈ MA ഫസ്റ്റ്, ദെൻ BA, +2, 10th ആ ഓർഡറിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. Then what about personal letters? It is letters written between friends or members of the family. They celebrate the joys of friendship or carry your words of congratulation, thanks, reproof. Reproof means blaming, etc. to another member of the family. So personal letters are having simpler format compared to business letters. It is quite informal. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is no need to adhere to any strict format. Now we will see some model letter formats which is given in your textbook. So this is model letter 1, block style business letter. So see, every part of the letter is flush with the left margin. Everything is adjacent to the left margin. Right side like kondoyittilla. Then what else? There is no space left when a paragraph begins. Okay, പാരഗ്രാഫുകളെല്ലാം സാധാരണ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Then letter 2, modified block format. Modified block formatൽ ഈ എക്സാമ്പിളിലൊരു തെറ്റുണ്ട്. There is a mistake in this example because in your rules it is said that in modified block format paragraph should be indented. That means a space should be left here. ഇവിടെ space കൊടുത്തിട്ടില്ല. But according to the rule, space should be given at the beginning of each paragraph. Then job application letter. കണ്ടോ, ഇവിടെയും ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 2 പാരഗ്രാഫ്സിന് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഫ്രം അഡ്രസ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ. പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ യൂഷ്വലി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ റൂൾസോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. And thank you. You should learn it diligently because letter writing is a frequently asked question. 15 മാർക്കാണ് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിന് കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫോമാറ്റ്, ആ ഒരു 7 പാർട്സ് കൃത്യമായിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ ആ പാർട്സ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു write these 7 parts, at least these 7 parts in your essay, in your letter, you will get some 5 or 6 marks for your 15 marks letter writing question. And if your letter is okay, you can get marks up to 12 or 13. So the marking system in degree and PG or university marking system is entirely different from your school and +2 marking. For English, for Malayalam and such language humanities subjects, if you write an essay, answer for an essay question 100% foolproof without any mistake, you will be getting a maximum of 13.
maximum of 13 marks for your 15-mark essay. So don't expect that you will get 100 out of 100 as you got in your school and plus 2. University marking system is entirely different. So study well. Thank you. We'll see in the next class.